Sabadi Mutukon, what's up? It's Mark and Sap, Mr. Mr. Watson. What's up? Oh, but okay. And we got Silent. All right, we got Cy. We got Aerosmith. What's up, Aero? Want to say what's up? What's up? How's Spice right now? We're gonna head to the camp right now and drop off some supplies. You know,เอาเครื่องไปส่งอยู่ศูนย์ให้หมดที่พอที่มาใหม่ like I said in my video you know มาอีกมื้อนี้ไปซอกซื้อ you know แบบสบอกสบู่ผ้าเช็ดหน้าเช็ดโตวอีกยาสีฟันลายแนวแหละเนาะมีก็ซอยกันเทละหน่อยแหละเนาะyou know เฮาก็บ่ได้แบบเฮาก็บ่ได้หั่งคนก็เพิ่นก็ส่งเงินมาซอยเฮาก็ make sure เฮาใส่เงินเพิ่นไปซื้อเครื่องyou know บางคนเพิ่นก็บอกว่าเอาใส่น้ำมันได้หากคอยบ่ต้องการน้ำมันดอกบ่เป็นหยังมีแต่ซอยคนเฮาเอง you know so just gonna help our people you know what I'm saying so like you know that's it you know and hey and if you guys are sitting in the States and criticizing the people that got deported and you're not in our shoes telling us what to do and what to wear and things like that come be in our shoes please we try okay we're trying พวกข่อยกำลัง you know อยากเฮ็ดดีอยากเฮ็ดดีให้เมืองลาว you know พวกข่อยถึกส่งมา yes we made mistakes when we were younger and we're paying for it now you know พวกข่อยเฮ็ดผิดตอนพวกข่อยก็แต่หนุ่มเนาะวันนี้เขาก็บ่าเขาใหญ่ขึ้นมาเขาเห็นหลายแนวหลายอันดีแล้วyou know บางคนมานี่บางคนก็บ่อย they don't know how to act they don't know how to I don't know what to say I mean it's a culture shock for them right it's different so all we can do is try to help them we can't criticize them we can't talk bad about them you know we just got to help them and show them the way right things that you got to do you know when you go to important places things like that what to wear and what not you know I love my baseball cap I love my sunglasses when I do my channel this is what I do my friend over there loves his baseball cap you know my friend over there don't wear a baseball cap he look good and Watson so Watson sometimes wear a baseball cap don't you Watson what's good bro how you doing โอ้ไปทราเวลน้ำพอก็ใส่หมวกนั่นเนาะเบิกใส่เป็นตาเนาะใส่หรอกเนาะใส่หมวกซื่อๆก็ได้ okay say what's up everybody it's me Watson okay I love you guys thank you for watching me and following me okay yeah hey and Linda thank you Watson says thank you for his treats ขอบใจหลายๆเด้อfor treat เรา okay so let's go ไปซูนไปซอกซื้อมันไปซอกซื้อไปส่งสบอกสบู่และ maybe เขาเข้าไปในได้ let's see what happens all right let's go Aerosmith over there, you got sandals and shorts. I'm still stuck behind. I still got a couple more months. Yeah, so you know, Sai was just telling me like, you know, we're trying to get accustomed to how they dress here in Laos, but you know what? It's not about that. We dress. I think I dress good. You know, I think it looks good, and the people appreciate how I dress. You know. If I go to a wedding, I'm gonna wear a suit. I look hot. Yeah, you know what I'm saying. If I go to something formal, I'll wear something formal. If I go somewhere just to hang out, I'm gonna be me, my white tee, right? So you know, we're trying to get accustomed to Bung Lao right now. We're trying to make sure. We well
first and foremost, the most important thing, we don't do anything wrong. Right? We don't go cause any trouble. บ่ได้ไปก่อเรื่องบ่ได้ไปผิดภัยบ่ได้ไปกวนภัยพอก็อยู่ของเฮาเอง you know พอก็ฮักกันแพงกัน เห็นคนลาวเฮาก็ฮักพวกอันนั้นก็คนเฮามาอยู่นี่แล้วอันนี้ก็เป็นเมืองเฮาแล้วบาดนี้ you know yes เฮาพวกเฮายังบ่ได้หนังสือเทื่อฮักพวกเฮาสิได้เพราะอันนี้มันเมืองเฮาแล้ว you know gotta accept it but we got to get accustomed to it but we can also bring we can also bring our skills and talent and our influence here to help คนลาว you know what I'm saying so let's just focus on loving each other whether you're American Lao whether you're Lao whatever you know 46 years in the state it's going to be hard to change shoot hey Watson what you got to say bro besides shotgun sit Gui did you say thank you for the treats all right yeah somebody sent him $50 so he can go get some treats so I went and bought him $50 worth of treats so he been snacking getting a little fat that fat boy all right so I left Mr. Watson in the car and we came to the store all right to get some shampoo and sandals we've been here before all right โอ้จอดบนไก่พดเนาะโอเคเอาแซนโดเอาเกือบแต่แบบนี้นี่ก็ได้นี่อันมันค่อยซื้อหลายๆพื้นอันหลายๆคู่นี่เจ้าลงให้ได้ดีอยู่ป่ะอันให้เพิ่นแบบใส่อาบน้ำอีหยังนะโดยใส่อาบน้ำใส่ยางอันนี้คู่นึงเท่าไหร่นี่ตอนนี้ขายอยู่มีละ 80,000 ว่าโอเคเอาละลายแบบนี้โดย70ให้ก็ได้ฮะลาย70โอเค70ค่อยเอาเอา70นี่10คู่นี่มัน 700,000 แม่นบ่โอเคเอา10คู่โดย40เอา43หมดได้บ่โดยใหญ่เนาะโดยยันบ่ฮอด10 A deodorant ป่ะ What's that, Sil? Huh? What's that? The deodorant. Yeah, grab like a bunch of those, bro. You know. Yeah. And then let's get some soap and stuff. So yeah, grab a bunch and Sabu and Protect. Hey, grab all these Protects right here. อันนี้อันละเท่าไหร่นี่นี่โคเทค35เจ้าเดี๋ยวเฮารุดให้ก็ได้บ่เป็นโดยเดี๋ยวไล่รุดให้ก็ได้ Okay, yeah, grab a bunch, bro. Grab like another 4 or 5. There you go. Yeah, fill that up. Don't have the same size. That's okay. Just give them whatever. All right, so we're going to get a bunch of stuff and I'll record afterwards. I don't want to be a long video. You know what I mean? So ซื้อหลายๆแนวหลายอันไปให้เพิ่นแล้วค่อยจังซี่ใส่ถุงใส่หยังแล้วไปวางไว้พุ่นโอเคI'll let you guys know what we got. Okay, ขอบใจหลายๆ Okay. I'll see you in about right when I click this, it's going to hop onto that's the magic of TV, baby. Let's go. All right. อันนี้ตลาดยังอยู่เมืองใดเนาะตลาดลัก19เมืองไซธานีว่าตลาดลัก19เมืองไซธานีแล้วมาห้านเพิ่นเด้อเพิ่นอยู่นี่เพิ่น take care เฮาเพิ่นขายเครื่องไปให้หมวดส่งแล้วขายเฮาเป็น wholesale เพราะเฮาก็บอกแล้วว่า what we're going to do you know so เราก็ขายให้ wholesale so มาเด้อมาลัก19มาหาเพิ่นซื้อหยังเนาะซื้อสอนเจ้าสอนบ่โอเคตลาดเจ้าว่ะบ่ตลาดกับเจ้าแล้วเฮามาเซาขายโอ้โอเคบ่หักอันนี้เป็นบอลเจ้าว่ะเจ้าอันนี้บอลโอเคเข้าใจละลายโอเคเอาโอเคอ่ะน้ำโอ้ thank you look at that got น้ำ OC พร้อมมาเด้อมากินแซ่บแล้วบาดนี้ฮ้อนโอเคเท่าไหร่เนาะ All right, so I can't record when I'm at the camp, but you know, we got shoes, we got hygienes and stuff and towels. We can get some more stuff and then we're going to take it over there. All right, we got our stuff. What's up, Watson? You ready to go to the camp and donate this stuff? Let's go. Bye. That's all I know. Aerosmith. Yeah. Say. All right, that's all I couldn't hold. Let's go. We coming, bros and sis.
All right. So we just dropped off the stuff. It was a little bit of a task because we got to at least call in first because we know the police, but we didn't call in. We just kind of did it and came and got it, but they accepted it. But hey, shout out to Ma Yang, right? The first female deportee that came a long while back. When she was the first one. She's been coming here every time. She has her foundation, and they dropped off some stuff too. So the cops was telling me, yeah, she dropped it off. So these guys got everything now. I mean, they got extra stuff. I told them that if they got extra, just go ahead and put it away. That way, when the other new deportees come, they have more stuff. But yeah, we did it. All right, just want to give you guys an update. And if you want to sponsor your family out, if your family is ready here in Laos, they are ready. They're taking people in, but remember, it's only 2 people who can go in at a time to do the one that's going to sponsor and another person to go in with them. So เข้าไปได้มีแต่2คนเด้ออันน่ะหากเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังหับเอาคนเด้อคันเจ้าอยากมาหาพี่น้องพวกเจ้าส่งคนน่ะมาโลดหากเข้าได้แต่2คนหากต้องได้อันน่ะบาดมาถามอยู่ประตูเพิ่นคันมาหลายคนหลายเทื่อเจ้าก็ต้องได้ท่าโดนแม่นบ่หากเพิ่นเอาคนแล้ว so come and get your family, all right? Hey, it's Mark and Sap. Watson is always Sap. Sai is silent. Arrow, he wish he had a beer right now. Yeah, boy, Mark and Sap. I love y'all. Thank you for watching. I know this is a short video, but let's go. I didn't get Sap today. Well, actually, I did. Okay, Hakkan Pangkan. I'm gonna give some credit out to some people that gave me some money, but I want to go home and sit down. I know that there's a lot of you guys out there that are wanting to donate and to help, but listen, we got this. I love y'all. Thank you very much. All right, peace. Bye. Satu. I just wanted to say thank you to Lai and Chai and Akel and some other people that helped out, made this possible. ขอบใจเด้อหมดทุกคนเด้อไลฟ์ใจAkelส่งเงินมาซอย deportee ค่อยไปซื้อแล้วก็ไปส่งให้แล้วเพิ่นก็ถ่ายรูปเอาน้ำเฮาว่าพอเอาอย่างให้เพิ่นก็ and so I still got enough for some more people that the next round, but I bought a bunch. But like I said, Ma Yang, thank you for being there. Shout out to you. Much love, much respect. All right, listen, she was one of the first pioneers that showed up here, and she's doing good things for the community, for the deportees. And we thank you very, very much. So hey, let's look out for each other. Let's love each other, and let's teach each other. And มาเมืองลาวนี่มันบ่แบบบ่ว่าบ่มือง่ายแบบมันน่ะhow accustomed to เมืองอเมริกาอยู่แล้วเขาเรื่องเป็นคนอเมริกาเขาก็เว้าความหลายคนเขาบางคนเขามาเว้าคมลาวบ่เป็นซ้ำหักคันว่าบ่เป็นเขาก็ต้องได้ซอยเขา and then get them to want to learn, get them to have to learn. You have to learn. ต้องได้เรียนในความลาวเฮานี่ okay? And like Flip, man, I'm proud of Flip. Flip goes to Lao class every week. He's trying to learn how to write his name. He's trying to learn how to read. He's learning how to write, read, and speak. Even though he don't speak much. Oh man. Hey, Watson, what's up? You want to say anything to anybody, bro? Besides just chilling there in the seat, waiting to go home, get a treat? Huh? You like your car ride? Oh, don't side eye me, fool. All right, I love you guys. Thank you, Mark and Sap. Let's go. Satu.